Hi guys, hope all of you are doing very good. I'm here back again with another very important message, of course, and today I'm going to discuss something very important. අද මම කතා කරන්න හිතුවේ හුඟක්ම වෙනස් දෙයක්. සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ මේ ගැන කතා කරන්න පළවෙනි වතාවට වෙන්න පුළුවන්. I'll tell you how all this got started. කොහොමද මම මේකට මට මේක කරන්න හිතුනේ කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න. Very recently, my wife noticed that I'm getting somewhat brainy when I'm improving my English skills. So, මේ ළඟදී මගේ wife මගෙන් ඇහුවා ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට පඬිත වෙනවා කියලා. So, I thought a little bit. මම පොඩ්ඩක් හිතුවා මේක ඇත්තද කියලා. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක්කෙනෙක් පඬිත වෙනවද? මොලේ ඉදිමෙනවද කියලා මම පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බැලුවා. ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා බැලුවා මේක ඇත්තක් තියනවද කියලා. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක්කෙනෙක්ගේ මොලේ ඉදිමෙනවද කියලා. අපි ඇත්තටම බලමු අද ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක්කෙනෙක්ගේ මොලේ ඉදිමෙනවද කියලා. Yes, today I thought of discussing on whether is there anything happening whether our brain is developing when we are learning a second language. So our native language is Sinhala. So most probably we'll be taking on English as the second language. So we'll see what will happen to our brain, whether it's developing or is it getting larger when we are learning English. Okay guys, before we dig into the topic, let me introduce myself. My name is Dimal Perera, and if you have not subscribed my channel, please subscribe because I will be talking more important topics in the future. ඔයගොල්ලෝ කවුරු හරි මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. මම හුඟක් දේවල් හුඟක් ඔයගොල්ලන්ට ආස හිතෙන දේවල් ඉස්සරහට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. An average human brain only weighs 1.5 kilograms, and there is only 2% of your body weight, and that 2% defines human beings from the rest of the living beings in the world. සාමාන්‍ය මිනිසෙකුගේ මොළය සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ 1.5ක් විතර බර වෙන්නේ. ඒක සම්පූර්ණ මිනිසෙකුගේ බරෙන් ගත්තොත් 100ට 2ක් වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් වෙන්නේ. නමුත් ඒ 100ට 2 තමයි තීරණය කරන්නේ අපගේ මිනිසුන්ගේ තියෙන දියුණු බව ලෝකයේ ඉන්න අනෙක් සතුන් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලපුවාම අපි බලමු මේ කිලෝ 2කට අඩු ප්‍රමාණය කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව වගේ දෙවෙනි භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නකොට කියලා. අද අපි මේ කතා කරන්න යන දේ හුඟක්ම වැදගත් වෙයි තමුන්ට උගන්වන්න දරුවන්ට උගන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන දෙමාපියන්ට සහ දැනට විභාග වලට පෙනී සිටින ශිෂ්‍යයින්ට ඊට අමතරව සාමාන්‍ය ජනතාවට මොකක් හරි සාමාන්‍ය විදිහට ජීවත් වෙන්න. Okay. If you take any language in the world, there are two active parts involved with any language. When I say active parts, you are actively participating. Active කියනකොට ඔයගොල්ලෝ ක්‍රියාකාරකමක් වශයෙන් කරන දේවල් තමයි language එක අපි active parts හැටියට ගන්නෙ. So there are two active parts in any language. That is, of course, writing and speaking. So action දෙකක් හැටියට අපිට ප්‍රමුඛව පේන නිසා අපි they call them active parts of a language. So speaking and writing is of course going to be active parts of a language. On the other hand, you have the passive side of a language, passive part of a language. So passive part එකක් කියලා අපි කියන්නේ ඕනෑම language එක කියන්නේ ඒක අපිට ක්‍රියාකාරකමක් හැටියට ප්‍රමුඛව පේන්නේ නැහැ. හුඟක් මනසෙ වෙන දෙයක්. So if you're taking any language, there are
two parts of passive side as well. ඒ කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගත්තොත් passive කියලා අපිට හඳුන්වන්න වෙන්නේ listening and reading. So passive part is going to be reading and listening. Okay, as you already know, our brain has two parts, left and right hemisphere. So if you take the left side, it does more in analytical skills and logical skills, and if you take the other side, the right side, basically what it does is it deals with emotional and social skill. So අපි ගත්තොත් එහෙම අපේ මොලේ පැති දෙකක් තියෙනවා. වම් පැත්ත දකුණු පැත්ත කියලා. දැන් අපි සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ගේ වම් පැත්තෙන් සාමාන්‍යයෙන් හුඟක් analytical skills කියන තර්කන හැකියාව වගේ විශේෂ දේවල් තමයි perform කරන්නේ. ඊට අමතරව ඔබ ගත්තොත් එහෙම දකුණු පැත්ත ඒකෙන් තමයි හුඟක් නිර්මාණාත්මක හැකියාව වගේ දේවල් සමාජයේ කොහොමද හැසිරෙන්නේ emotions ඒ වගේ දේවල් තමයි දකුණු පැත්තෙන් සාමාන්‍යයෙන් මොලෙන් අපිට කරන්න උදව් වෙන්නේ. Okay, what scientists have found that is that when a child learns a new language, he or she uses the both side of your brain. So පොඩි ළමයෙක් භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නකොට සයින්ටිස්ට්ලා හොයාගෙන තියෙනවා ඒගොල්ලෝ මොලේ දෙපැත්තම පාවිච්චි කරනවා කියලා. But when it compares to adults, they are only using only one side of your brain. So adult කෙනෙක් කියන්නේ වැඩිහිටියෙක් භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නකොට විද්‍යාඥයෝ හොයාගෙන තියෙනවා ඒගොල්ලෝ භාවිතා කරන්නේ brain එකේ එක පැත්තක් විතරයි කියලා. So as a child, scientists explains that the brain is more like a plastic, and it allows us to grow if you are learning in a childhood. ඒ කියන්නේ if you take a child and if you compare the brain's plasticity with an adult, it's completely different, because when you take a child, his brain's plasticity is much more higher than compared to an adult. ඒ කියන්නේ brain එකේ මුලදී කියන්නේ develop වීමේ හැකියාව පොඩි ළමයෙක්ගේ හුඟක් වැඩිහිටි අයෙකුට සංසන්දනය කරනකොට. And scientists have found that your brain develops considerably irrespective whether you are learning new language in your early age or if you are learning a language at your adulthood. Scientists හොයාගෙන තියෙනවා ඔයා පොඩි කාලේ භාෂාවක් ඉගෙන ගත්තත් ලොකු වෙලා භාෂාවක් ඉගෙන ගත්තත් මොළයේ ලොකු වර්ධනය වීමක් සිදු වෙනවා කියලා with learning of a new language. ඒ කියන්නේ අලුත් language එකක් ඉගෙන ගන්නකොට මොළේ හුඟක් වර්ධනය වෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ හොයාගෙන තියෙනවා. And studies have shown that if you are learning a second language in your life, you are less likely to get into Alzheimer's and diseases like dementia. ලෝකෙ හොයාගෙන තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ කවුරු හරි second language එකක් ඉගෙන ගන්න එක්කෙනෙක්ට dementia වගේ ලෙඩක් එහෙම නැත්නම් Alzheimer's වගේ ලෙඩක් හැදෙන එක අඩු වෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙන studies වලින්. They have also found that it will improve your brain's executive functions. ඒ කියන්නේ brain එකෙන් කරන executive functions කියලා කොටසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ how you manage your time and how you concentrate in a noisy situation and how you can avoid distractions. So those kind of things, and of course how you manage your people, management skills when it comes to professional life. So ඒ වගේ
executive functions තියෙනවා brain එකෙන් කරන. අන්න ඒ වගේ හුඟක් වැදගත් functions brain එකෙන් කරන ඒවා හුඟක් improve වෙනවා කියලා විද්‍යාඥයෝ හොයාගෙන තියෙනවා. And if you take out your brain and if you cut it in half and see what is inside, you will clearly see two colors. කියන්නේ brain එක එළියට අරගෙන අපි දෙකට කපලා බැලුවොත් එහෙම ඒක ඇතුලේ පාට දෙකක් තියෙනවා. පිටත the outside is more grey in color and the inside is somewhat white. කියන්නේ පිටපැත්ත පොඩ්ඩක් grey, ඇතුළ පොඩ්ඩක් white විදිහට තමයි තියෙන්නේ. If you take that grey area, mainly consists of neuron cells. Okay, and if you take the inside, that white area, it mainly consists of they call it axons. Axons are some kind of projections from those neuron cells. ඒ කියන්නේ සරලව ගත්තොත් එහෙම grey area එකේ තියෙන්නේ අර neuron cells මොලේ තියෙන සෛල, අර සුදු පාට area එකේ තියෙන්නේ ඒ සෛල හා සම්බන්ධ වෙන ඒ කියන්නේ communicate කරන පොඩි චූටි කෙඳි වගේ දේවල්. දැන් ඔය දෙකම ඊටම වැදගත් වෙනවා අපිට brain එකේ function එකට. Then scientists have found that if compared to a monolingual person and if you are bilingual, that bilingual persons have developed more grey area and white area. ඒ කියන්නේ විද්‍යාඥයෝ හොයාගෙන තියෙනවා මේ grey area එකයි white area එකයි හුඟක්ම වර්ධනය වෙලා තියෙනවා කියලා භාෂා දෙකක් හෝ ඊට වැඩියෙන් කතා කරන පුද්ගලයන්ගේ. Okay guys, if you take a look at very closely into this image that I have given here, you can see in the prefrontal cortex, the given red area is the development of a bilingual person compared to a monolingual person. මේ ඉමේජ් එකේ ඔයගලන්ට හොඳට පේනවා රතු පාටට පෙන්වලා තියෙන්නේ භාෂා දෙකක් කොයිට වැඩියෙන් කතා කරන පුද්ගලයෙක්ගේ ඒ ග්‍රේ ඒරියා එක කොහොමද වර්ධනය වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒකෙන් ඔයගලන්ට පේනවා කොහොමද භාෂා දෙකක් කතා කරන පුද්ගලයෙක්ගේ මොලේ තියෙන හැකියාව වර්ධනය වෙලා තියෙන්නේ ප්‍රමාණාත්මක වශයෙන්. Okay, now let me explain everything in simple language. මං සරලව කියන්නම් මොකද්ද පණිවිඩය කියලා. ඔයගලන්ට you can search this topic in internet of course and check whether I am telling correct or wrong. ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට මං කියන දේ ඇත්තද බොරුද කියලා. පළවෙනි කාරණය තමයි මම ඔයගලන්ට කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳලා ඇත්තටම විද්‍යාඥයෝ හොයාගෙන තියෙනවා ඉපදෙන්න මාස 3කට කලින් ඉඳන් තමයි ඒගොල්ලෝ ලැන්ග්වේජ් ස්කිල් එක හදාගන්න කියන. ඒ කියන්නේ ඉපදෙන්නත් මාස 3කට කලින් තමයි ඒගොල්ලෝ කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න කියලා. And actually studies has shown that ඒගොල්ලෝ ස්පැනිෂ් කට්ටිය ජර්මන් කට්ටිය උදාහරණ අරගෙන පරීක්ෂා කරලා තියෙනවා. දැන් ස්පැනිෂ් කට්ටියගේ බේබීස්ලා අඬන්නේ ළමයි අඬන්නේ එක විදිහකටලු. මොළදී සබ්දේ වැඩියෙන් පටන් අරගෙන අඩු කරනවලු. ජර්මන් කට්ටිය ඊට වඩා වෙනස් කියලා ඒ වගේ රටාවක් අඳුරගෙන තියෙනවා අඬන විදිහේ පවා. ඒ කියන්නේ ඒ ලැන්ග්වේජ් දෙකේ එක එක අනන්‍යතාවය වූ ගතියකුත් තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ වචනයක් පටන් ගත්තාම ෆස්ට් ලෙවල් එක අදිනවා අර ළමයි වැඩියෙන් අඬන මුල හරිය වැඩියෙන් අඬන ළමයි. අනෙක් ලැන්ග්වේජ් එක ගත්තාම සෙකන්ඩ් සිලබල් එක තමයි ඒගොල්ලෝ ස්ට්‍රෙස් කරන්නේ. කියන වචන එක දෙවෙනි කොටස තමයි ඒගොල්ලෝ ස්ට්‍රෙස් කරන්නේ. ඒ ළමයි කාණ්ඩය මුලින් හිමිට අඬලා අන්තිමට වැඩියෙන් අරනවා කියලා ඒගොල්ලෝ හොයාගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ළමයා ඉපදෙන්නට කලින් ඉඳන් ඒගොල්ලෝ ලැන්ග්වේජ් එක මනසට ග්‍රහණය කරගන්නවා කියන එක ඒගොල්ලෝ හොයාගෙන තියෙනවා. ඒක එකක්. අනිත් කාරණේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට විශේෂයෙන්ම කියන්න වෙන්නේ දැන් පොඩි කාලේදී ලැන්ග්වේජ් දෙකක් පොඩි ළමයට උගන්වන එක සමහර කට්ටිය හිතනවා මේ ළමයට දරා ගන්න බෑ කියලා. නමුත් විද්‍යාඥයෝ ඒක මේ ළඟදී හොයාගෙන තියෙනවා. හරියටම පොඩි ළමයෙක්ට ඒ කියන්නේ මොන්ටිසෝරි කරන ළමයෙක්ට පවා ලැන්ග්වේජ් දෙකක් එකට කතා කරන්න
ප්‍රගුණ කරන එක ඒක ඒගොල්ලන්ගේ මොළේ වර්ධනයට බෙහෙවින්ම උපකාරී වෙනවා කියලා. අනෙක් කාරණේ තමයි adults are never late. They also can develop their brain. මේකෙන් benefits හොයාගෙන තියෙනවා පොඩි ළමයින්ට විතරක් නෙමෙයි ලොකු අයටත් හුඟක් තියෙනවා කියලා. හුඟක් ලෙඩ රෝග එකක් තමයි හැදෙන්නේ නැති වෙනවා, එකක් අනික ප්‍රමාද වෙනවා. අනික brain එකේ development එකක් අනිවාර්යයෙන්ම adults ලගෙත් වෙනවා කියලා as you take on a second language එකක් learn කරනකොට පොඩි අයගේ විතරක් නෙවෙයි ලොකු කට්ටියගේ brain එකේ ලොකු ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් වෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ හොයාගෙන තියෙනවා. ඒක දෙවෙනි කාරණය benefit එක පොඩි ළමයින්ට විතරක් නෙවෙයි and that happens to adults as well. And my personal point of view is the sooner you get into your maturity and faster you become successful in your life. මම පුද්ගලිකව හිතන්නේ ඕනෑම පුද්ගලයෙක් ඕනෑම ළමයෙක් තමුගේ පරිණත භාවයට ඉක්මනට ළඟා වෙන තරමට එයා ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්නවා කියලා. If you take for example let's say most of the students is into games, computer games. ඒගොල්ලෝ ෆෝන් එකකින් එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් එකකින් ගේම්ස් ගහන හුඟක් අය ඇඩික්ට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම කල්පනා කරන විදිහට ඕක මගේ ජීවිතයට වඩා වැදගත් නොවන කාරණයක් කියලා ඉක්මනට අඳුර ගන්න තරමට ඒගොල්ලෝ ජීවිතේ තමුන්ගේ හැම කාරණයක්ම සාර්ථක කරගන්නවා. So there is one example. So if you are taking longer to understand or come to a maturity level like that, ඒ වගේ පරණත භාවයට එන්න පරක් වෙනවා නම් හිතන්න අවුරුදු 35ක් වෙනකන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයා කම්පියුටර් එකකින් එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකකින් ගේම් ගහන එකකින් මගේ ජීවිතේට ලොකු උදව්වක් වෙන්නේ නැහැ කියලා, and of course that will delay your success in everything. And when you are fluent in using a second language like English, and that will help you better to reach that maturity very fast. Okay guys, අද මට ඔයගලන්ට කියන්න තිබුණු මැසේජ් එක මේක තමයි. ඔයගොල්ලෝ මේ ගැන වැඩිදුර හොයලා තව ඇත්තද කියලා තවත් අහුරු කරගන්න. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්ත එක්කෙනෙක් පඬිතයිද? මොලේ ඉදෙමිනවද? ඔව්, ඒගොල්ලෝ පඬිතයි. මොලේ ඉදෙමිනවා. ඒකින්ද don't waste your time. Okay guys, I hope with today's session I have given you a new chapter of important when it comes to English learning. මම හිතනවා අද session එකකින් ඔයගලන්ට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීම පිළිබඳ වැදගත් කාරණයක් ඔයගලන්ට ගම්‍ය වෙන්න ඇති කියලා. And soon we will meet again with another important subject. Okay guys, if you wanna hear some more news like this in the future, please subscribe my channel. මේ වගේ අලුත් දේවල් ගැන මාත් එක්ක කතා කරන්න ඔයගොල්ලෝ ආස නම් මගේ channel එක අදම subscribe කරන්න. Okay, until I see you again with another important video. Bye for now.